Но не бухал. Okay, guys, we are live. Welcome to EVW 25 official live stream. Right now, I have one guest. The other guest will join a little bit later. We have Eldar Bubenko. Welcome, Eldar Bubenko returns to EVW. How you doing, Eldar? Возвращаешься на Истер существ. Как себя чувствуешь? Чувствую себя отлично, всех приветствую. Сейчас прям нахожусь на тренировке и делаю небольшой перерыв между упражнениями, чтобы пообщаться со всеми вами. Hello, everybody. I'm feeling good. I'm taking a break in my training right now to speak to y'all, having this podcast, and then going back to training. Is this at your home? Это дома? Да, я дома. Yeah, that's home. Show us Room tour. your show us как там выглядит все. Да, я понял. Так, ну у меня тут телефон, сейчас выключу чуть зарядки. Okay. He's gonna show us home gym a little bit. Я не буду переключать камеру. Так, это стол для отработки. Это стол с блоком. Technique table, the cable table. Yeah. Тут всякие там приколюхи. Рукоятки, пояса, там, восстановительные моменты. Recovery stuff. What is your favorite tool for arm wrestling training? What is your favorite tool? Любимый инструмент для тренировки по арму? Пояс, обычный пояс. Regular belt. Okay, that's the bread and butter of everything, I think, the martial arts belt. Enough pronations and you're good. Eldar Bubenko is going to face Paul Linn. Paul Linn is going to join us in a little bit. I think he was dropping off some relatives from July 4th celebration. Let's start with those who don't know about Eldar. Let's hear a little bit. Who are you? How long you been arm wrestling? Maybe some of your biggest achievements. We saw you because you won the qualification tournament in Vienna and you faced Logan Bittinger on the left arm, but now you return at 95 on the right arm. So tell us a little bit about yourself. Для тех, кто с тобой, возможно, не знаком, расскажи нам, как ты начал тренироваться, возможно, самые лучшие достижения в армрестлинге, потому что мы с тобой познакомились в Вене после того, как ты прошел отбор и поборолся на левой руке с Логаном Биттенджером, а теперь у тебя дебют, правая рука, средний вес. Расскажи нам о себе. Да, давай по порядку. Я Эльдар Бубенко, занимаюсь армрестлингом 12 лет, мне сейчас 28 полных лет. Можно на это перевести для начала? First of all, my name is Eldar Bubenko. I'm 28 right now, and I've been training arm wrestling and doing arm wrestling for 12 years now. Являюсь чемпионом России. В принципе, 9 лет был призером или чемпионом России подряд. То есть из своих 12 лет тренировок. Также, давайте с Полом поздороваемся. Yeah. Hello, Paul. Paul. How are you guys? Hey, Paul. Eldar is telling us about himself right now, so we're gonna get back to that. Okay. Did I miss the good stuff? No. Alex is gonna translate all of it. Yeah. Okay. Так. Получается, 9 лет был в сборной страны, там где-то был чемпионом, где-то был призером, потому что не всегда две руки одинаково выступали хорошо, а в России есть система двоеборья, то есть общее место награждается по сумме 2 рук. Также был чемпионом Европы, вице-чемпионом мира. Последний раз на мире выступал только в 2021 году, в 2021 в Румынии стал бронзовым призером 85 килограмм. Тогда выиграл, по-моему, Лinn Христов, если я не ошибаюсь, из Болгарии. Также в 2018 году был серебряным призером золотого тура в категории 86 килограмм. Потом, меня многие уже знают, с турниров Лиги АМС, которая проходила в России и собирала такие неплохие составы участников. В принципе, Алекс, For 9 years, as he's been competing in Russian nationals, he's been either a champion or on a podium. As in Russia, like the system is like in the end, it's both arms. You get the average, and then you get the prize. Vice champion in worlds, European champion. He got second after Netherlands Christoph, I think he said, in 95 kilos. And in 86 kilos, he was also prized in Zloty Tour. And he's been pulling in MC in the big tournaments. It's quite a resume. Yeah, okay. Very decorated. Paul Linn joins us. I'm nervous. Hey, how you doing, Paul?
I'm doing good, man. I'm on vacation, loving life. Where are you? Wildwood, New Jersey. Okay, okay. Then I got the right time zone at least. Yeah, we're in the same time zone. Yeah, that's good. That's good. So, what do you know about Eldar? I mean, I've looked at every video I can find. I know he's pretty versatile. He's got an elite top role. I know his progression as of late and his performances at AMC, and then got to see him pull against Schoolboy. But it's one of those tricky matches where I don't think we have a whole lot of common opponents. So it's a lot of unknown. Да, говорит, он смотрел все, что возможно, все, что можно было найти. Сильный, видел матчи со Скулбоем, видел, как ты на МС боролся. Универсал, много где может бороться, шикарный верх. Но это такой интересный матч, потому что когда нету общих соперников и не получается понять, насколько вы близко друг к другу на самом деле. I also know that I also know that Russian arm wrestling is some of the best in the world. And that right there is enough information for me. I'm just blessed to be able to again face another European champion. I think that's what I like most about East versus West. Getting to compete with people I don't know and have a high level of respect for. Ну, знаешь, в армрестлинге все-таки Россия одна из самых сильных стран, так что я уже рад с таким человеком побороться на таком уровне против еще одного чемпиона Европы. Я рад, то, что East дает мне вот шанс побороться с людьми, с которыми я не знаком, знакомиться еще больше, так что интересно. Eldar, what do you know about Paul Linn? Что ты знаешь о Поле? У нас такой, знаешь, Алекс, короче, няшный выпуск. Комплиментами обмениваемся. Yeah, we have a really cute podcast this time. Everyone's just being nice to each other, compliments. Будет много позитива, ребят, в общем. Пола я тоже посмотрел все, что только возможно, что нашел в Ютубе, в Инстаграме за 4 года. Пообщался с Кулбоем тоже. Он меня очень сильно напрягает каждый раз, чтобы я тренировался плотно, потому что говорит, что Пол очень сильный. Посмотрел тоже на его технику борьбы, посмотрел, с кем боролся. И когда мне его предложили вообще в целом, я уже видел его в Армфайте, по-моему, и на Коте он выступал, ну, King of the Table, и на Ист-Весте. Вот, у него всегда были сильные соперники, и, ну, вот прям, чтобы в одну калитку он мало кому проигрывал, а соперники были очень достойные, с кем я тоже где-то не пересекался, не боролся, то есть из такого, из другого немножко поколения, постарше меня. Вот, поэтому считаю его серьезным оппонентом, ну, в целом, и было интересно с ним побороться, я сразу согласился, несмотря на то, что у нас как бы чуть другую категорию предложили, которую я бы хотел изначально. Вот, и пришлось подвести вес. Mm-hmm. В принципе, Yeah, I всё. mean, I've watched everything that I could find, YouTube, Instagram, last 4 years, everything that I could, I try to find. Schoolboy as well, getting on my nerves. He's telling me like, train hard, this guy's strong, you gotta keep it in and training. But it's just very interesting, you know, even before this match was offered, I still knew Paul, like King of the Table, EVW matches, very high level. And with all the elite arm wrestlers that he pulled, like he almost never loses decisively, you know, just without doing anything. So against people like this is very interesting, even though the match at first was set in a different weight class, and I would have to cut a little bit, diet a little bit, and keep in mind of the weight. That different weight class will be more interesting, but this is still good. I'm very interested. Paul is a strong guy, so training hard. Алекс, Yeah, я the просто comment. я жил в Виталии, и Виталий меня откормил до 115 килограмм, так я весил раньше в районе 100. Можешь это сказать. Yeah, he's Right. living with Vitaly now, so he fed him up to like 115. Before this, he was like 100 or so. So he fed him to 115 kilos. Yeah. В феврале, да, я весил 115 килограмм. Okay, so Feb- now how much you have to cut? Сейчас сколько вешу? 102. 102. Okay, 100. 102. Yeah. So he was 253 and Vitaly fed him up in February. He was 253. Now he's what, 230, a little bit less, around that. So Yeah. not as Paul, much. you're on weight. You have a little suffering. You like that suffering. Yeah. I'm a little bit bigger than I normally am, like coming into this. So yeah, the weight cut's going to be it'd be tricky. I think going to Georgia, it's a little bit longer of a commute for me, but these next couple of weeks I'll drill down a little bit of fat and then we'll draw the water out. But it's interesting because I'm pretty close with Alex and Schoolboy and everything, and I got to pull with Alex, so I know it's common friends. So I
he didn't give me much information other than like be ready for a perfect top roll and a strong hook. So there's it's cool. I've developed in the United States. I've been able to meet so many foreign arm wrestlers who've come over here, and I've developed such a good relationship with these guys. And I compete. I train so much with Georgians and Russians and different guys that come over here. And like I said, I really enjoy competing against the Europeans. I feel like when I'm at an arm wrestling practice and there's a bunch of Europeans, those are kind of the people that I click the most with and gravitate most toward. And it's interesting too, because I've learned so much. Every time I get with those guys, I tweak my training just a little bit, you know, and it's such a different approach than what we have in the US. And we're still kind of, you know, I'm still trying to master my approach. So I love taking bits and pieces here and there. So it's the opportunity to compete against these guys is my sole motivation, like in East versus West. So I'm glad to be back at it. Да, говорят, чуть-чуть надо будет диету сейчас, чуть потихоньку пару недель еще скидывать жирок, потому что, ну, говорит, он мне нравится все-таки пострадать чуть-чуть, чтобы вес скинуть. Как Рэй сказал, говорит, ему нравится вот это страдание, когда вес гоняешь. Но, говорит, дорога длинная в Грузии, еще не был, ну, посмотрим, как это получится, сейчас пару недель буду скидывать. Но, опять же, вот с Алексом, то, что они и Сашей с Клубовым, то, что общались, ничего, никакой информации он ему, в принципе, не сообщил. Просто сказал, говорит, так, жди идеальный верх, сильный крюк, и все, больше ничего он ему не сказал. Но все-таки с европейцами Я он не очень верю, любит. я не верю. He doesn't believe it that Alex didn't give you any info about him. He kept saying that's my friend too. I like Eldar. I'm like, okay. We don't say I that. feel like you know, Alex will try to make some big bets on this one, and he will manipulate the system. He'll be like, He might. he'll be like, don't worry about him. Like, don't worry about it. Like, don't even try. You train really hard. Да, знаешь, Алекс, короче, будет манипулировать, прям большую ставку должен сделать. Одному будет говорить, ты не волнуйся, другому говорит, так, ты тренируйся, сконцентрируйся против этого. Ну вот, как он говорил до этого, то, что все-таки с европейцами, вот это вот единственная мотивация продолжать в East vs. West, это шанс побороться с европейцами, потому что даже когда он спаррингуется вот, там, с грузинами, с русскими, больше всего налаживается общение у него с ними. Вот как-то щелчок этот происходит, с ними как-то легче общаться, и ты всегда стремишься к тому, чтобы отточить полностью мастерство и тренировок и армрестлинга, и когда он общается с европейцами, все-таки ото всех по чуть-чуть пытаешься набраться опыта, и с ними все равно приятнее всего и общаться, и спарринговаться, и бороться, всегда набираешься опыта больше всего. Так что приятнее всего всегда так. Я в ответ могу сказать, что у нас сейчас идет тенденция среди, в том числе, молодежи, что они активно смотрят американскую школу, которая ведет свои ютубы, Ларат, Тадзила, там где-то Майкл Монстер Тот. А сейчас Богдан Стойко набирает популярность. Мне часто, так как я тренер, мне часто задают вопрос, Эльдар, зачем там этот спортсмен делает это делает этот. А у вас в армрестлинге каждый занимается, как он хочет, можно сказать. Ну, реально, кто-то там полотенце использует тренировок, там, и все. Кто-то использует кучу рукояток, кто-то использует там только кроссоверы, кто-то только резину, кто-то только борьбу. И вот, и у нас как бы четкой-то базы нет. И к тому, что к Америке относятся так, как будто они знают какие-то прям сверхсекреты, потому что у них спортсмены очень долго находятся на высоком уровне. Yeah, I can say the same. Like the young people really look up to Devon, let's say Todd, Bogdan Stoika is getting up, Michael Todd as well. Like they're watching it, and because there is no perfect base of arm wrestling, like nobody does one thing and it works. Like somebody's doing towels, somebody's doing rubber bands, somebody's doing sparring, somebody's doing cables only. So people look up to it, and they text him because he's a coach, and they're like, "Does this work? Do I do this? Do I do this?" And they just look up to Westerners and Americans because they feel like maybe they know something secret, because everybody's like, in the US, as you age, they still at such a level, and doesn't matter what age they are, they still keep up with the elite level. So they believe like something is in there, so they look up to it and try to study it more. I wonder why that actually is, because I don't have an answer for it. I don't. And when you look at like those three names, like Devin, Todd, and Michael Todd, all of them train vastly different, and Mike and obviously Todd Hutchings, he's an inspiration to me. He always has been. And he has probably the most dramatic difference, like style of training. And it's strange. And I guess
what I've kind of figured over time is there is no really no right way. And I think a lot of the longevity, my guess is just staying as injury free as possible and how you recover from those injuries. But I wonder, Ray, you know, in your expertise, like, what is it? I think it's the individual. You I think? think it's mostly individual because there's countries that produce a lot of great armresters. So clearly it's the internal system that is Yeah. working. It could be how competitive it is. So in Russia, super competitive, in Yes. Georgia, super competitive, right? Yeah. Kazakhstan. Then there's gonna be like one guy from a country that's incredible and everyone else is just miles behind them. So that's the individual. Yeah. Now look at USA as it is different countries. Every state is a different country. And Yeah. when those guys around, like we see like in what was it, like Salt Lake City? It was everyone, John and Todd, right? Boom. And then they Everybody separated. loves. Yeah. And now it feels like, well, this guy is there and still there, like Michael Todd is there. So it is mostly it's individual, but also like if you have a really like high level of competitiveness, Yeah. that's good. You can't like Kazakhs, like it's Yeah. incredible Kazakh. level there because there's like 60 people in your class fighting for that spot, right? So I feel like that is, and also like But where do you John think? and Ron Bat, right? They were toe to toe for quite some time. John was always just a little bit better, but then there's all the other guys behind, and I feel like that kind of level because But what back in the about day, going to competitions. Yeah, sorry. what about the longevity piece? Because I think we all kind of passively think about that, like how John was able to do it at such a high level for so long. Todd Hutchings, you know, now we got Devin and Michael. They're all in that same 50 plus category. Yeah. But what do we attribute that Well, to? I wonder about it. I scratch my I head. can for USA, clearly longevity part which comes with all the things that are banned here Ah, are way easier and more like not frowned upon in USA. Like you have longevity clinics, right? oh That's a yeah, real we don't yeah. have. But that's weird because that's fairly new. That's like the last Yes, 5 years. I agree. I agree. But And like probably the John, idea of it was before. maybe, Do yeah. you I think it's wonder. the age? Like people in US start later and I they have think that less has mileage? something to do with it. I don't know. I think that has something to do with it. Like I Kazakh also boy think, will. Sorry, yeah. go on. Sorry. No, go ahead. Go. Like Kazakh boy will, 7 years old, he'll come up to the Yeah. school and he start arm wrestling and he's still like already loading the arms. And in US, I don't feel like it's like that. No, definitely not. And Well, like that. some started pretty young, but also like it could be that everyone has a like we have time, right? How long can you keep the ones like Michael Todd was insane inside puller, Yeah. and then he lost all of that ability, and he was like, "F it, I'm gonna do the opposite," right? Svetan Gashevsky. Now I'm just watching because you can Yeah. just Ryan, right? Like Svetan was a hook puller. He was pulling all the styles. I didn't know that. Yeah. Kendo, and now outside. Well, Svetan was more flexible on all the other styles, but he injured his inside elbow, and Okay. that's So I think That's you Devin's can kind of path too. reinvent yourself. That's Devin's path lately too. You know, switching from being a deep inside joint driven puller. And I remember it like it was yesterday. I don't know what year it was when he went on his quest and he started learning from Crazy George and decided that rise and outside and pronation was the way forward. Yeah. I think Interesting. yeah, but When it's a did good question. We always have this question, like, because it's guys in 60s. And in Europe, you might find someone in 40s and they're like still competitive, right? Yeah. And it's kind of young guys' game. I can't really understand it because it's still like John and Todd, they used to compete every single weekend, right? Yeah. So it's not like you just go like you competed so much that you destroy yourself. So it's a very good question. I don't really have a good answer for it. We can always speculate. I wonder if we'll ever know. Question for Eldar: When did Eldar start competing? А ты когда начал тренироваться? Потому что вот сейчас весь разговор был о том, вот почему именно в Штатах настолько долголетие, ну, в плане армрестлинга, как в таком возрасте, на таком уровне. Пол сам говорит то, что я не знаю. Как это так? Вот, допустим, тот, который там в 60 лет все еще на таком уровне борется, у него тренировки максимально другие от остальных. И все отличаются. Рэй говорит то, что может это потому, что
Вот, допустим, в Европе конкуренция выше, и ты обязан быть на более высоком уровне. И вот так вот, у кого конкуренция больше, тот прогрессирует больше. Вот, так что мы вот это обсуждали, почему настолько вот есть в Штатах много ребят, которые на таком уровне Мгм. ходят. У тебя как? Вот ты во сколько начал тренироваться? 16 лет, получается. Вот 12 лет назад. 12 лет я тренируюсь. 12 years ago, he was Ah, 16. so still young. Okay. Вот. То есть, ну, Ну, сравнительно молодой, как бы. я бы Я то же сказал, самое. что у нас прям самые топовые спортсмены, кто всегда там держит лидерство, в основном все начали заниматься с 12 лет, плюс-минус. То есть вообще Yeah, вот so так. I would Ну, say, yeah, basically every top athlete that keeps high ranking started training around 12 years old, around that. That's crazy. I started at 35. Он в 35 начал. Old. ну, нормально. Не, если есть база какая-то и генетика, так-то у Пола, судя по всему, все это было, раз он на таком I'm уровне jealous. борется. I'm You jealous. know, if you have the base, if you have the genetics like base strength, then you can start at 35, which seems like you have. I think it's just fine. I'm jealous of my son because we started him around 7, 8 years old, and like I tell him like you have this sport to fall back on when everything else is done, and I promise you'll be good because you're starting young, and I'm so jealous of it. Да, и сыну своему завидую, потому что он там в 7-8 уже начал. И я ему говорю, там, если какой-то спорт не выстрелит, не получится, у тебя всегда будет арм, чтобы на него упасть, если что, в любом возрасте там можно будет начать. Так что в этом плане ему завидуют. Ну, One more question for Eldar. So he said that a lot of times, like in Russia, they start around like 16 or younger or whatever. Is there in Russia, just from my own understanding, because I would like to eventually create something like this in the United States if it's possible. Are there like schools? Is it somewhere you train like with your primary school, or are there like clubs that you train? How does the system work? Вот мне интересно, вот как ты сказал, то, что там, допустим, в России начинают там в 16, иногда и помоложе, и мне это интересно, потому что я хочу то же самое в Штатах сделать сам. Есть какие-то, может, школы, вот когда человек ходит в школу, и потом он ходит и тренируется на армии, или какие-то клубы, то есть как эта система происходит, как ребята у начинают? нас в России, как и в странах СНГ, бывших, наверное, есть секции. Ну, знаешь как? Можешь объяснить ему, наверное, у них также есть секции по американскому футболу. Он же вроде Бол работает тренером, помню, сколько я знаю. Вот у нас есть секции по армрестлингу. It's just like clubs, you know how you are a football coach, Yeah. and people go and they have sport and they learn. Same with arm wrestling here. It's just But is it associated to like the school that they go to learn at, like regular like education, or is it separate, something that you just have in your area or you join like a gym? Но это как? Это связано с школой, где они учатся и этим? Или это какое-то отдельное Где-то, учреждение? получается, где-то связано. То есть есть отдельный, у нас есть такое понятие спортивная школа. Вот. То есть это как бы школа, где все школьники ходят и занимаются именно с разными видами спорта. Вот. Мгм. Это связано как-то со школой обычно, да. Вот. Это много где у нас есть такое в России, у нас Россия большая, но в каких-то отдельных областях, городах есть просто секции, как бы, типа в тренажерных залах. Вот. Как фитнес, можно сказать. Да, ну иногда связано, иногда нет. Yeah. Мгм. Sometimes it is affiliated with school. We call it sport, like sports school. You go there and you Yeah. train there. And sometimes it is affiliated. Sometimes it's not. Like in some regions you have it, in some regions you don't. Sometimes you just go to a gym and there is a club and you sign there and you start training and Okay, that's cool. I'm jealous, man. I'm jealous. Может быть, он слышал, например, вот если взять у нас Северная Осетия, это отдельный регион, то есть там есть спортивная школа. Потом есть такой у нас регион, как Казань, Республика Татарстан, где у нас татары живут. Ну, я не знаю, сколько они популярны во всем мире, вот, такие отдельные национальности, которые в России проживают. Вот, там такие крупные школы отдельные, там даже в маленьких городах есть. yeah, I mean, it's just depending. Maybe if you heard or not, like North Ossetia, Kazan, like it's just depending on the region. In some places like this, there are like schools and dedicated places and clubs like this. So it just depends on the region. If То есть там you ever heard of them. Залоева, Лан, Хаджимурат, вот они там, Асан Лилиев там из прошлых, то есть таких популярных, Георгий Таутиев, они вот в Северной Осетии в школах тренировались. Yeah, in North Ossetia, like Georgi Tautiev, Alan Zoloev, Hajimurat Zoloev, if you ever heard of them, like they started Yeah. from there. They had schools there that they went there and they trained there, started from there.
Nice. Yeah, it's interesting just the perception, like the cultural perception, like being different in some of the European countries, like how arm wrestling is actually recognized as a sport. United States, as much as the publicity and social media is booming and everything, yet if you go in a general place like with an arm wrestling table, everybody's like, "What is that?" It's funny. We took the table to the boardwalk at Wildwood last night, and it drew such a big crowd, like probably 100 people watching. We're arm wrestling with little kids and all kind of good stuff. And immediately the cops come and say, "Get it out of here." Just it's not recognized as a thing, and it's funny. Да, просто вот это всегда интересно было, какое восприятие разное. Вот в Европе, как воспринимают армрестлинг как спорт, потому что в Штатах совсем не так. Как бы, насколько бы оно не было медиа популярным, да, люди, как спорт это не воспринимается. Он говорит, в тот день мы вынесли там на набережную стол, поставили, много людей собралось, начали что-то, и приехала полиция, говорит, уберите отсюда. Ничего Как бы, себе. как восприятие спорта совершенно разное, ну. Не, ну у нас тоже не везде можно так просто вынести. То, что снимается там в интернете, так скажем, везде, это как повезет. Иногда полиция выгоняет нас. В Москве, например, часто. I mean, it depends. In Moscow, sometimes if we get the table out, we'll get thrown out by police too. It's just maybe you get Oh, lucky and you set the table yeah, up and yeah, nobody's saying anything, but sometimes you get kicked out here too. yeah. I'm gonna do it again. I don't care. Я говорю, мне все равно, пойду еще раз сделаю. Bad boy, Paul Linn. If the rule doesn't make sense, I probably won't follow it. Да, если правило бессмысленное, говорит, я это правило соблюдать не буду. From all the things that people can do, right? Why can't we do this? Because you can Right, just yeah, arm hey, wrestle anywhere without the table, but suddenly with the table, it's more dangerous. Yeah, it's funny. You're on the boardwalk. You got about 100,000 like juvenile delinquents, and all you smell is weed. There's probably unlicensed firearms all over that boardwalk, and we're arm wrestling with little kids. The parents are happy, and you guys are causing a disturbance. It's like, get out of here. Да, когда на набережной ходишь, там кто-то травкой воняет, у кого-то 100% нелицензированное оружие, ствол, а там дети с родителями стоят, занимаются, за столом стоят, им весело, и полиция такая, так, вы уходите отсюда. У всех свой менталитет, свои правила, что нормально, что нет. Так, давайте по спорту. Мне интересно, как у Пола форма. Что он скажет? Хорошая, пиковая, максимальная? Вот мне интересно. No, I want to hear from Paul. How is he feeling about his shape? Peak shape, optimal shape, maybe. How is he feeling? I'm good. I'm good. So it's I haven't competed in almost 7-8 months. So it's given me time to be healthy. And it's been like an ongoing, like internal, like self-realization about myself. Is it better to be peak strength or peak health level? And I'm kind of torn between it. I feel like I need to be both, but like in a happy medium. And I can say that health-wise, I'm as healthy and as fresh as possible. My gym numbers are really, really good. It's so hard over here to gauge like your level with common opponents because a lot of times it's hard to get a hold of really, really high level guys who can really stress you. So a lot of what I'm doing is individual work with specific training partners who are helping me train specifically. So I feel good. I feel healthy. And I've had a few common opponents, we'll leave names out, that I pulled with recently that I felt really good against, that I have never felt really good against. So I think, pending a good weight cut, this could be my best form. Да, говорит, вот у меня всегда вот это вот было, да, 8 месяцев приблизительно он не боролся, ничего не было, и он хорошо восстановился, здоровье именно потянул. И вот эта вот мысль, то, что всегда есть два пути. Ты либо максимально пиковый, сильный, заряженный, либо ты максимально здоровый, свежий. И всегда хочется найти вот этот идеальный баланс. И ты не понимаешь, в какую сторону лучше пойти. Он пытается найти этот идеальный баланс. И, как говорит, тут все-таки сложно найти кого-то высокого уровня, чтобы спарринговаться с ним, продвигаться, понять, на каком ты уровне. Потому что в плане здоровья сейчас он чувствует себя максимально свежо. Именно в плане здоровья он чувствует себя отлично. Форма тоже хорошая. И он говорит, вот недавно там 2 спарринг-партнеров нашел, общих соперников каких-то, имя, говорит, пропустим, против которых раньше я себя никогда хорошо не чувствовал. А сейчас, говорит, идет нормально, я себя чувствовал в спарринге хорошо вместе с ними, так что он готов сказать то, что, учитывая тренировки, когда он приедет в Грузию и
после хорошей весогонки, он готов сказать, что, скорее всего, это будет лучшая форма. Ну, можно сказать, что у меня так же, в принципе. Yeah, У меня будет лучшая форма с ним. Ну, при таком весе, так скажем. Yeah, I would tend to agree with you. In the same circumstances, I would say in this weight, probably my best shape as well. Good. Потому что подготовка была тоже как бы такая, довольно заранее предупредили, заранее начал подводить вес, поэтому не будет какой-то супер весосгонки, такой прям криминальный, чтобы я как-то себя плохо чувствовал. Была возможность, у меня немножко был перегруз руки, вот я как бы его убрал. Да, как бы не скажу, что я настолько свежий, как пол, наверное. Есть свои какие-то болячки, но они сугубо от после тяжелых тренировок воспаляются и потом проходят. То есть, как бы все нормально. Вот, и могу сказать, что, наверное, я уже на пике, мне хоть там через неделю выходи бороться, на самом деле. Вот, так что сейчас вот последний месяц буду максимально улучшаться, ужиматься в плане веса еще сильнее, чтобы, ну, как пол, в принципе, жир убрать, так скажем, а не водой много скидывать. Вот, ну и, в принципе, я думаю, буду примерно такой же по силам, как был в Австрии, наверное, только вес будет меньше на 15 килограмм. Okay, so since we got a good bit of notice and this match was long due, like there's no need for extreme weight cut. Since you know in advance, there's no need to really suffer that much. Like you said, just a couple of weeks of going down on a fat, no water cut extreme, so just relaxing. I wouldn't say I'm as fresh as you are, maybe, but I'm still feeling pretty good. I've had a couple of like points that hurt only after weight training that don't really affect table time since you get a rest and then they go away. So I'm feeling pretty good. This last month, I will spend on just shaping up, polishing everything, feeling good. So I would say I would be in same strength shape as I was in Austria while being much lighter. So feeling pretty good. Good. As for Eldar, his training, because he's a coach, does he also do total body strength along with arm wrestling specific stuff like core movements, bench press, military press, those types of like quote unquote bodybuilding movements too? Does he track them? Да, вот так как ты тренер, мне интересно, вот ты делаешь ОФП, то есть там жим, может, приседания, общее тело, какая-то подготовка есть или... Ну, так как... Я понял вопрос. Ну давай, переведи для зрителей, да, извини. Нет, говори, я понял. Все, это, короче, делал ли я общая, ОФП? да, подготовка, если есть бодибилдерская. Раньше я его делал как бы много довольно-таки, сейчас я делаю его меньше, но делаю для поддержания. Но у нас ОФП плюс-минус с полом одинаковый, он как раз в интернет в основном выкладывал свои такие общие упражнения. То есть, мне кажется, мы жмем плюс-минус одинаково, жим у меня максимально 210 килограмм. Ну, сейчас, наверное, не пожму 210, я просто не жал уже 3 месяца. Ну, типа килограмм 190 сходу точно пожму. Если вот ему для информации, я просто такое редко выкладываю. Типа спина тоже у меня не слабая. В любом фитнес-клубе все блоки тяну спокойно на всех любых тягах. В общем, ОФП у меня сильное, но сейчас я его делаю как поддержку, иначе бы я не скинул 95 килограмм. Как-то так. I liked it before, but I obviously have to lay back a little bit and more specialization. Like from what I've seen that you do, I would say we're pretty similar in base body strength. Like he said that the most he benched is 460, which he probably won't be able to do right now. Probably up to go 420 would be just fine. But overall, from what I've seen, you two are pretty similar. Like when he goes to a gym, like anything on the back exercise he can do, max out everything. There's no problem with that. But since you have a weight cut to do, just lay back a little bit from all the body workouts so you can I find it interesting to hear everybody's different styles. Like I've tracked so many people on Instagram, and obviously we have like the extreme variants of like the Bulgarians, a lot the Georgians, some of like the actual core like general strength movements that they seem to focus on, and some that they don't. Is always interesting to me just to see what everybody's balance is. I'm always trying to learn. And I feel like, we do some things right in America, probably, maybe a few here or there, but we got plenty of room to learn. Да, говорит, это всегда вот будет для меня интересно, именно изучать баланс тренировок в других странах, у Булгарии, у Грузии. Кто больше на базу сосредоточится, кто что делает. Возможно, там в Америке у нас пару вещей в тренировках уже хорошо отточено, и может мы делаем их правильно, но всегда есть куда стремиться, чему учиться, так что всегда вот интересно наблюдать, искать этот баланс тренировок. Ну, да, у меня есть
это, знаешь, своя определенная, так скажем, уже методика, условно, потому что я много людей тренирую, и все они на разном уровне выступают, и у каждого как бы свои особенности. Вот. Для одних одно, для других там больше базы, для других меньше базы, там от стадии новичок, не новичок. Я просто, ну, считаю, я с 9 лет стабильно занимаюсь каким-то спортом, там сначала борьба, легкая атлетика, ну, там, бег, спринты, вот. Потом я на турниках тренировался, потом я пауэрлифтингом позанимался пару лет, и только потом армрестлингом. Это все в школе было. Вот. И у меня уже как бы, я всегда был такой мышечный, то есть у меня не было как бы периода, где я был там не какой-то прям совсем худой на фоне ровесников, всегда был какой-то такой уж здоровенький. Вот поэтому у меня база изначально, когда я пришел, она не отставала в рестлинге. То есть я считаю, что она вообще нужна. Вот. Почему? Потому что, ну, для сохранения даже здоровья и баланса, и долголетия. То есть я не хочу ходить как Девон, вот так вот. Вот так вот. Ну, это сейчас потом перейдешь, он поймет пол. Вот. Я хочу, типа, быть здоровым, функциональным и не только бороться на руках, но и мочь там делать другие упражнения, там, базовые, и со своим весом там подтягиваться, делать какие-то, может, даже элементы на турнике и так далее. Yeah, I mean, since I'm a coach, like I've seen a lot of people, and I feel like I have a scheme that works for certain people. Like this guy, for newbies, you have this guy needs more base, this guy needs more this. Like you can kind of start to learn what people need usually. For me, since like 9 years old, I've been doing something in my life. Like I started off wrestling, maybe sprinting, then I do calisthenics, then I do powerlifting, and then I get to arm wrestling. Like, so ever since young age in school, I had a base. So Yeah. when you compare me to my classmates, I've always been a little bit muscular. Like I wasn't really that skinny all the time. Like, so I believe you need a base when coming into arm wrestling, just from purely health standpoint, that you can take the training and your body can take it, and you need health for it. So I believe you need a base for that. So, you know, I don't want to end up too specific, like he said, like Devon, with the arms like this. So I want a little bit. Huh? Like that. Ну, у меня одна рука тоже еще не до конца разгибается. I don't know. It's coming, okay. Paul. It's coming. Oh, it's Ray. I don't like, this is it. This is as far as it goes. It doesn't go past here, and it Yeah. doesn't go past there. It's just I a don't matter know of why. time at this point. And I don't King's move ever, so I don't know. Well, Ну вот у yet, него вообще не you wanted to сказать, say хотя yet. Yeah. говорит, я не знаю, у меня вот не раскрывается, хотя я вообще в King's Move не ухожу, и Рэй его поправил. Ты хотел сказать, пока в King's Move не начинал бороться. Пока. Maybe August. You know? There's a joke. One of our grandmasters, the guy that started like arm wrestling in Latvia, and he has like a Kings, and he was in tournament, like I think in Sweden or something. And he said like, I'm pulling. He's like, I get tired. He's like, just gonna relax. Relaxes, nothing changes. And he's like, Говорится, у нас шутка была, вот грандмастер этим Латвии, который, начинал всю эту тему, он говорит, я борюсь, и он говорит, напрягается, натяжка максимальная, говорит, что-то устал уже, расслабляется, и рука вообще не меняется, говорится, она и так и не открывается, и говорит, и нормально, отдыхай. Paul, I gotta ask you, right? Yeah. I see this interesting thing about people, about Bogdan Stoica. So, first of all, you kind of were the first guy he faced, right? And at that point, we're like, well, maybe Paul was out of shape, or like, how good is this guy? So no one really know. Now, everyone kind of, they in their head, and I want to hear your thoughts about it. In their head, they're thinking Bogdan, as he just beat Todd Hutchings, is the guy to take down. And it's like, before then, there was a boogeyman in a class. Yeah. Hutchings. Yep. It was like kind of avoiding and like, like just I'll go this way. And now everyone's like, I'm ready for Bogdan Stoica. Yeah. What are your thoughts about that? Well, man, so I knew Bogdan was good. And I knew it's tough to know just how good, you follow the stuff that he's doing. And he doesn't post a whole lot, but that record's out there, the names he beat. And I had common opponents telling me how strong he is in certain spots. And I knew he was good, and I knew it was a tough match. I knew it was going to be like, this is a very, very losable match, and then after pulling him, I realized that he is not only strong, like, and in a bunch of lanes,
but he's also a masterful arm wrestler during rounds, before them, adjustments. Like, he's not just strong and fast. Like, a lot of people are like, oh man, it's the speed, or oh no, it's a shoulder roll. You know, these different things. No, it's a combination of this dude is a masterful choice maker in matches and in between matches. He to me, after seeing him pull with Nugo, I was like, and I thought the Nugo match was going to be a tough match, and it was a tough match. But then after seeing that, I was like, yep, the guy is not only good, but he's leveling up. And I can say for our match is I didn't come in out of shape. Like, everybody can say, well, you know, timing, blah, blah, blah. No, I was in good shape. I was healthy. I was strong. I was prepared. So like he's seeing him, I knew he was going to give Todd fits. You know, like when I was like in my head going through scenarios, I was thinking that he would take or 2 rounds, maybe maybe it's a silver bullet. I don't know. But I did think that Todd was going to be able to reel in a stop. And to see it go the way it went, it just doubled down on how much we should have respect for Bogdan. Now, as far as like people coming after him, like that comes with the territory of winning a title and also winning it in that fashion against such a legendary dude. However, I think there's a lot of the people who might be one to aim for Bogdan should probably think about Todd first. Yeah, it's it's very interesting. I think it's awesome. I think he should pull everyone in the class. I think it's very interesting, right? Because he just faced few guys. I want to see more. I want to see how he deals with these. It was just incredible what he did, like you said. The special, it was boom, perfectly. boom, boom. Now the title, and he's in a great position. Number one, he's very articulate and a likable dude, which makes all the great things. He has all the chemistry for being a great champion to stay in that position a long time. But he also has unlimited matches, depending on the order in which you take them. There's no need to sit and ponder too much about who Bogdan should pull. The list is long, you know, and he has the ability to pull up in weight category too. So, I mean, we're going to see Bogdan around for a long, long time, I think. And obviously, you know, prayers for him being healthy or whatever, but I think that injury is the only thing that slows this guy down. Yeah. Let's a little bit talk about Georgia, Batumi, and of course this amazing card with the match, with the biggest left-handed match of all time. How excited are you to go to Georgia? Can't wait. I've been wanting to go for so long. Like, I was at a couple points. I was talking to some of the Georgians about just doing like a recreational trip to come out and see the country and train. And it's just so hard to fit those things in. But this just gives me such a good excuse to be able to go over there. So I can't wait. I just want to see the country, you know, and see my buddies. I think it's going to be awesome. So we have this crazy card. Give me a few matchups that you're looking forward to. Well, I mean, it's the one you just mentioned, right? We can leave. Let's for a little bit later. Let's leave later. Give us the whole list, right? Let's go right down through them and let me see if I can order my top 3. Okay, there are 2 matches in the same weight class that they are. Yeah, so Zurab and Ryan Bellick. That's interesting one. That's very interesting. We know where it's going to go, and we're going to get a lot of answers about Ryan, because I think like right now we see Ryan and Adam Wierzinski are killing it. They both pull inside. They both pull at the same club. They're making each other better. And I saw like what Ryan did, hooking Jason is super impressive. Like just being able to dictate that hook. Now we're going to see how is that hook fare against the guy that wants to be there, you know, who's also going to initiate to that spot. And I'm real interested to see Zurab come back because I love the dude. And I've been ready for him to come back on the right arm for quite some time. Okay. Eldar, ask if Eldar's familiar with Ryan. Если знаком с Райаном Белланджером, который будет с Зурабом там впереди бороться. Тот же самый класс, что и у вас, правая рука. Вот я вообще не знаком. Что считает Пол? Он тоже рукавик?
Да, они оба крюковики. Вот он, как сам сказал, то, что очень интересно посмотреть, потому что Райан в последнем матче, он боролся против Джейсона Мерло. У паренька очень сильный верх, и закрутить его это очень тяжело. Но тут уже вопрос, что будет, когда Райан будет бороться против человека, который и так хочет в крюк, и так борется. Поэтому будет интересно посмотреть. Ну, я считаю, что как бы если борьба крюк на крюк, то Зураб уже фаворит, потому что он сейчас уже своей прям после перелома, ну, или такой же форме пиковой, или лучше, чем была пиковая его форма. Вот. Плюс у него матч будет на родине, в его городе, Мгм. где он сейчас живет. То есть у него уровень ответственности зашкаливает. Это еще и мотивация в том числе. Я считаю его точно фаворитом. Особенно, если его соперник Крюковика сейчас узнал. Тем более. Если бы был верховик, у меня были небольшие сомнения. А так Окей. все. Ну, это Yeah. может перевести, что фаворит Зураб. He wasn't familiar with Ryan, but like from just knowing that he is a hook puller against Zurab, that in his opinion already makes Zurab the favorite. Yeah. If you're going against Zurab in a hook in his hometown where he lives and he was born, Yeah. pulling in your hometown is a responsibility, but at the same time it's a motivation. You cannot let people down and you're fired up. So just from that, he is the favorite for him. Zurab is the favorite. If Ryan was a outside puller, a top roller, then it would be more interesting. But a hug puller against Zurab makes Zurab favorite. Yeah. Okay. Nurdaolet versus Adam Wawrzyński. Yeah, man. 95 kilos. How does Nerdalette handle the coming up in weight? That He- I think is the big He question. said he's ready. He said because he's gonna go to 90 at WAF Worlds. Okay. So he was like, no problem. And he was like, I what, think 92? Yeah. It's going to be really, really hard for Nerdalette to top roll Adam. I do believe Adam's hand and containment is really, really at that world level. The real question is if Nerdalette can catch him between setting the hook, and keep him flat. And speed can be an issue. The combination of back pressure, not like just keeping him flat and back pressure with speed, that I think will decide it. I think Adam has such a ridiculously big and weird hand that it's going to be really hard to truly top roll him. I don't think we're seeing that anytime soon. He's like 95 That's Makarov. That's a toss up. Oh, Makarov. Yeah, he's like big Makarov, like the same build. Yeah, it is. Same width of the hand. It's weird. Если ты знаком с Адамом Варзинским, который будет сейчас бороться с Нурдаулетом в 95 килограмм, Ну, например. вообще, я видел, как бы, как этот спортсмен борется. Вот. Лично никогда не пересекался. Есть какие-то мысли, прогнозы? Потому что вот, когда смотришь, у него кисть на мировом уровне, пальцы, кисть именно в крюк закручивает сразу же сходу очень сильно. Поэтому, как говорит Пол, интересно посмотреть, сможет ли он хотя бы прямую кисть оставить, скорость, сила. Ну, интересный матч, на самом деле. То есть, Нурдалет как бы сейчас показывает очень хорошую форму. Я вот был буквально 2 недели подряд в Казахстане, вот сейчас в июне. Как раз, но я не был конкретно в том городе, где тренируется Нурдалет. Но я спросил ребят, которые все равно с ним как-то пересекались недавно и так далее. Он сейчас там у себя в клубе, где 1500. 1500? Там очень много чемпионов мира. Самый сильный 1500 на человек? спаррингах. Да, ты не слышал об этом, Элдара? Не, я слышал, что... Окей, я. У них в школе тренируются несколько тысяч человек. Shardar, yeah, he was in Shardar. Sorry, yeah. He was a couple of weeks in Kazakhstan. Like he wasn't personally with Nurdaulet, but from people that trained with him and been with him, he's heard that the shape is good. And since Nurdaulet is in Shardara, where he has like 1,500, 2,000 people in that club training, and a lot of world champions, so he It's crazy. seems pretty good, good shape. I was surprised. 1,500. Yeah. They have insane amount. That's probably the biggest That's so flaw. wild. It's so wild to me. Yeah. I But had to re-ask, like 1,500. Did I But hear like right? the whole city, arm wrestling is the sport in the city. Yeah, everybody does it, huh? Yeah, То есть, как бы, если не знать форму Адама сейчас актуальную, то фаворит это Нурдалет.
Да, это по-любому. А так, Адам, надо посмотреть, как бы его силовые, проанализировать и так далее. Мы как бы с клубойными ставки-то ставим, поэтому ближе к матчам анализируем как раз спортсменов. Yeah, I have to be a bit more familiar with Adam, just see him matches, check him out. But when I see Nurdaulet and I know what shape he's in, he seems like a favorite to me. But since me and Schoolboy we're gonna go all over the matches, best like we have to learn every athlete before the match and see how Mhm. they are feeling. Question about like I'm really excited about this one, and it is Sago versus Jordan Tsonev. Ibrahim Sago versus Jordan Yeah. Tsonev. Yeah. Well, we know where it's going. Yes. You know, Like, hey, how many hook matchups are in this one? Like, I right? love it. It should be like it It should should be be a just great hook. card just based off of that. You know, Yeah. Yeah. like let's be serious. Let's be serious. Hook matches are more entertaining. 100%. Would you agree, Ray? Yes. Or I can like I can survive a top roll matchup if one of the guys can pull without the hand. Yes. Yeah. Or at least they can roll like sometimes you will see like Giannis and Minda, they both were like this, right? So they're holding on their pronators and long match, no one giving up. But sometimes when you take it, the guy just like, here, bye. So So Jordan Ibrahim, and Ibrahim, is this 105 or 115? 15. 115. I know it. I know it. That's where it gets weird. Like if it was 105, I think I would say Jordan. I would like favor Jordan slightly. Because it's 115, I feel like Ibrahim's genetics and his ability to pack on like lean mass and more weight behind that press. I don't know. This is really tough one to pick. I think I slightly favor Ibrahim. Like my gut is kind of telling me that he hasn't pulled in a while and he's probably gotten a whole lot stronger. But Jordan has looked so good lately. He looks so good. I don't know. I would give Ibrahim slight favor. Есть какие-то прогнозы? Сонев, Сагов на правую руку. Ну, вообще, исходя из подкаста, некоторые ребята подумали, что Ибрагим сам как бы считает себя не фаворитом, но, естественно, будет бороться на максимум. Вот. Но он так выразился, что как будто не сильно заряжен. Мне кажется, будет понятно плюс-минус по второму раунду. Первый раунд, мне кажется, может и Ибрагим забрать. У него просто явно мощи побольше, и движение как раз такое, которое не совсем удобно Соне его. Вот. Поэтому сложно сказать так сходу. Наверное, там, я буду болеть за Ибрагима, но дал бы 51%, 55% в пользу Сонева. Потому что Тарамфайт, а не сетка. Вот. Yeah, I mean, after the podcast, people started doubting Ibrahim a little bit since he was like, oh, I'm not as a favorite, and people were like doubting him. But I'm sure he's gonna come out in a match with 100% and do everything that he can. I think it's gonna be clear by round 2. Round 1 is questionable because the style of Ibrahim, when you goes in a press like this. By round 2, I feel like it's gonna be clear. I will be rooting for Ibrahim, but I would say if I had to choose a favorite, I would say 51, maybe 55% to Jordan Sonev. Oh, okay. I like Jordan too. I'm rooting for Ibrahim too. He's always been so nice every time I've interacted with him. It's hard not to root for the guy. Сложно, говорит, за Ибрагима не болеть, потому что каждый раз, когда я с ним встречался, он очень добрый, приятно с ним общаться, теплый. Yeah. Ну и земляк все-таки. Как бы одна команда. We are a single team, of course. What? Of course, it's nice. Krasi and Nugo. That's who has the last win? Nugo does, right? Nugo does, yeah. In Bogdan. 2024? Oh, 3. Yeah. 3. So 3 years ago. Yeah. Yeah, and he did it fairly decisively, if I remember. Yes. Kept him flat. He took the hand, I think. He didn't just keep him flat. I think he just take the hand. Yeah, fairly convincingly, right? If I remember right. That's a good one. I mean, I would love to see it turn inside because of how good Nugo looked inside against Bogdan. I would like to see it actually go there. But my gut says I don't think Nugo's losing 2 in a row. I just don't think so. I would give him a slight favorite based off of styles, and I think his level's probably coming up. I mean, you would know more
than me, Alex, but I'm just guessing that based on his personality. А, как думаешь, Эльдар, вот Нугу против Краси? Потому что, как Пол сказал, в последний раз Нугу выиграл. В 23-м году это когда было. Нугу Года 3 назад это было, да? Да, где-то 3 года. 23-й год был. Нугу довольно Я уверенно. видел этот поединок. Да, как думаешь, как сейчас пойдет? Потому что, как Пол сказал, учитывая личность Нугу, сложно представить, чтобы он позволил 2 раза подряд там, второй раз проиграть. Так что... Так, подожди, я не понял. То есть, он как бы Пол сказал, что Нуга фаворит в итоге. Да, ну, именно вот стилистически интересно было бы посмотреть в крюк, как это пойдет, потому что и Нугу видно то, что у него прогресс есть. Интересно было бы в крюк посмотреть, но сомневаюсь в том, то, что Краси сможет туда зайти. Ну, Нуга моложе. Нуга за это время выступал часто на высоком уровне с сильными спортсменами. Вот. А Красимир выступал больше, я так понимаю, всего за это время на любительском уровне. Ну, я не помню, чтобы он боролся с кем-то. Ну, на чемпионатах мира стабильно боролся, да, Европы, возможно, Европу не смотрел. Вот. На армфайтах он за 3 года сколько раз поборолся? 1-2? Ну, опыт армфайтов у него вообще какой за последние 3 года, я вот не помню, какой-то маленький. Они боролись с Георгием Таутиевым, там, в Грузии. Мы когда все вместе боролись, когда я боролся против Райана Боуна. Вот. Но там Георгий был вообще не в пиковых кондициях, и ему было дискомфортно бороться из-за травмы, поэтому для Красимира был очень легкий армфайт. Так что я бы Нуга поставил таким уверенным фаворитом. Молодой, он за это время еще больше спрогрессировал, категория выше, чем была. Он верховик с боком, у которого есть бок. Вот. Поэтому ему с Красимиром будет довольно-таки комфортно бороться. У Красимира, я все равно смотрю, у него плюс-минус там кисти, пальцы такие же остаются, не особо крепкими. Yeah, I would say Nugo is the favorite for me. Like he's young, he has a lot of like experience lately. He's been pulling a lot of elite opponents, while on the opposite, Krasimir maybe pulling worlds, but I haven't seen him as much elite level super matches. Like I'm not sure how many he pulled in last 3 years, but not as much. When he pulled Georgi Tautiev, I know Georgi wasn't in such a good shape, so for Kras it was a easier style match and easier match overall. But when you pull against Nugo, Nugo is an top puller, outside puller with inside strength. So against Krasimir, that is very efficient. Like it's just a very comfortable matchup for Nugo. Yeah. So It's a good way to put it. Pronation combined with side pressure threat. Yeah. So while on the other side, Krasimir's lately, like just overall, his fingers and wrist have been looking at the same level, basically. Like he isn't as much progress. So Nugo is the Ну, good плюс favorite. много имеет характер, то есть вот ему с Браном столько было тяжело бороться, видно было, он там уставал, но он все равно где-то перетерпел, переборол себя и психологически тоже, вот, так что я думаю, у него вообще все шансы. Yeah, and Nugo has a character. Like he doesn't lay down, and when he was pulling Bogdan, it was difficult for him, but he didn't give up. So I would say the same here. He has all the chances to win this. Yeah, that match was wild. That's like one of my all-time favorite matches. And it was cool because both guys kind of came out on top, you know? Yes. And like the energy afterwards, like seeing Nugo, he spent all of it. He went to empty on the gas tank, you know. That was one of the coolest matches. And there was no loser in it. Yeah. I know it's already late for Eldar, so I want to go to the main event of the evening, main match of decade, of maybe of all time, biggest left-handed match. Like I can't wait to see this. It's just absolutely just peak arm wrestling. How, like, let's say how it is. It's peak arm wrestling. It's Alijan versus Vitaly. Yeah. Да, Like, я знаю, Эльдар, то, что у тебя поздно. Sorry, go on. Нормально. Мне еще тренировку доделывать. Yeah, he has a training to finish off, so yeah, I don't think he's in a hurry. Я сижу, качаюсь, большой палец качаю. Oh, he's training the thumb. Okay. Let's start with Eldar. I know he has to support Vitaly, but does he think that Alijan is a big threat, and maybe the biggest threat for Vitaly that he's faced recently? За последние лет 10, возможно, за всю историю, это самый большой матч на левую руку. И как ты считаешь, я понимаю, что ты будешь поддерживать Виталия, но как ты считаешь, вот Алижан это именно, это угроза какая-то для Виталия, это его самый достойный соперник? Как ты видишь этот матч? Самый достойный соперник за все время, который был у Виталия на левую руку за последние годы, это Артем Морозов. Ну, меня никто не переубедит. Артем, когда был в той пиковой форме, это был прям мутант, как его называют,
у Артема кличка Терминатор, да? Вот, да. Реально Терминатор, просто по-другому не назовешь. В таком возрасте, как бы, он мой ровесник, оказать сопротивление человеку, который занимается в 2 раза больше тебя. И, ну, он практически, как бы, ну, как бы на равных не боролись абсолютно, даже доминировал местами. Вот. А так, если сейчас смотреть, я отвечаю всегда так. Меня очень часто уже спрашивают за последние 3 месяца, как, или там 2, как этот, немножко появились анонсы этого файта. Если бы я был человеком со стороны, я бы уверенно говорил, Виталий выиграет. Вот. Но так как я человек, который всё равно как бы переживает и где-то опасается чего-то, осторожничает, потому что я частично участвую в этом файте как тренер. Ответственность есть, да. Да, ответственность есть, я переживаю, поэтому как бы я отдаю, естественно, даже, ну, как своей головой нормальные предпочтения Виталию стилистически, потому что Алижан антропометрией просто ему будет неудобно бороться с Виталием. Виталий с такими спортсменами, как он, боролся довольно-таки много и часто за всю свою жизнь. Как бы по технике он полностью готов. И, ну и так, могу сказать, что форма у него сейчас довольно-таки хорошая. То есть прям где-то местами даже были новые рекорды на тренировках. Mhm. В весах. Yeah, first of all, I would say the toughest opponent that he had, and nobody will change my mind, is Artem Morozov. Like the way he came in Georgia Tbilisi, that was a Terminator, just like his nickname. He was a mutant. That was definitely like in his age to compete like that against Vitaly and in some places dominate while having basically half the experience that Vitaly has, years of arm wrestling. That was surprising. It was incredible. With Alijan, if I was watching from the side and just looking at this match, I would comfortably say, of course, Vitaly is the favorite. He's going to win. But as a person who is like partially responsible for this match, as Vitaly's coach, as I am in the headspace for this match, and I feel like I'm a part of it, I'm very cautious. And I always think about it. I always think about the match. I pay respect to Alijan and we train seriously. But just objectively, just from the leverage standpoint, Alijan is going to be uncomfortable. Vitaly has the technique, Vitaly has the experience of pulling like this, and I would also say that he's feeling very good, and the shape is really good, and in some areas he has set some PRs. That's good insight. That's good insight. I can't argue with him. The guy trains with him, you know. So I gotta believe I gotta believe he's a favorite. I mean, I think pretty much everyone has to have Vitaly as the favorite, but also with that looming doubt or concern because of how crazy Aljan is and how his performance was against Morozov. Like I have not seen that type of shit. Like that was wild. And it's weird too. Like, you know, I know he's coming up and Aljan's coming up in weight and everything, but I still see him as like 100 kilogram guy or 105 max. But he's like the same. He's But not he going up is. in weight. He's one He's of not going them. to be even bigger. 115? No. I thought somebody I think said the biggest 115. he's been like was 108, 109. Oh, okay. I thought he was up to like 115. But in any case, I still see him as like a 100 kilogram puller. And if he wins this match, I mean, we have to start saying things like the greatest left-handed arm wrestler of all time, like the John Brzezinski of the left arm. You got to kind of like put him in that category. You got to say, hey, Travis, we love you, but you lost your title. You know, like I don't know. I feel like this is super interesting match. This is one we want to see forever, right? Like this, the left arm doesn't get enough love, period. Because arm wrestling is arm wrestling. Why do we care if it's on the right or left? You know, why do we diminish one side? Like this guy is a superstar. Both of these guys are. And, you know, ultimately everyone wants to see the super heavyweights pull. And when you have guys at that crazy elite level on the left arm, it really should get the same amount of love. So I mean, I can't wait for it. I don't know how it's going to go. I mean, I would love to see Alijan get in some precarious positions and see how the match adjusts from there. But yeah, I think Vitaly has to be a slight favorite, but it's still such a cool match that has such a long build-up. Ну, конечно же, и как бы когда ты, как человек, тренируешься с Виталием, с тобой поспорить сложно. У тебя много инсайдов, ты понимаешь этот матч, и объективно Виталий фаворит, да. Но все равно это максимально интересный матч, просто потому что
Вот то, как Алижан Интересно. поборолся с Артемом и какой был результат, вот как он сам сказал, вот такого дерьма мы не видели, как бы, да, это было, ну, удивительно, какой был результат именно. И ты постоянно об этом думаешь, у тебя есть вот это вот волнение, то, что как он выступил, в какой он форме, и ты максимально подготавливаешься, и, как он сказал, я все еще Алижана вижу как паренька, который там 100 килограмм, и если он может выиграть этот матч, если у него получится, тогда нужно уже начинать разговор о том, что это, скорее всего, величайший армрестлер на левую руку, вот как Джон Брюзенк, потому что при таком весе выигрывать в абсолютной категории, это удивительно, и как он сам говорил, то, что левая рука недостаточно много любви получает. Они оба звезды, это все еще максимально высокий уровень, это супер тяжелый вес, и когда такой матч, какая разница на какой руке, это все еще армрестлинг, это все еще интересно, так что будет очень клево это посмотреть. Ну, Хоть и я Виталий... согласен полностью. Если Алижана получится удивить, вот, то это будет круто, как для зрителей, для всех. Вот. Я полностью согласен с этим мнением. Но, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вот, поэтому я не буду пока так говорить, что вообще Алижан самый сильный армрестлер на левую руку. Пока это все-таки Виталий. Вот. А Алижан, достойный, по сути, спортсмен до 115 килограмм, который выигрывал все свои матчи, которые у него сейчас есть, и не проигрывал. Он когда проиграл последний раз? Вообще, я даже не помню. Он вообще давно уже не проигрывал ни одного Он даже матча раунд на не левую руку. проигрывал. Он даже Да. раунд не проигрывал. Да. Даже раунд не проиграл. Как Ливан, собственно, с 2016 года, наверное, тоже не проигрывал ни одного раунда. Ну, не считая технических там моментов с Гаспарини, которые были. Вот. Yeah, I mean, of course, it is interesting for the viewer for arm wrestling. It is interesting if Alishek can pull it off. But like in Russian, there's a saying: "Don't say hop before you jump over it." Yeah. Like you cannot say up and then jump. Like so, for now, Vitaly is the strongest left arm. He is the guy. So before this happens, you cannot like start talking before it happens. So that is interesting. But of course, Alijan is impressive. Under 115, he has won everything that he was offered. He hasn't. I can't even remember the last time he lost. Just like Lavan, if you ignore the technical stuff, it just seems like he hasn't lost since just does. eternity. Yeah. So he I is don't- impressive. So Yeah. I don't remember seeing him lose on the left. When was the last time? Do we know? I Это don't know. I don't know. I know so. really Я don't тоже know. не знаю. Not like in WAF Worlds and in Zloty too. Like I don't think he has lost. I think he's... How long since Vitaly lost on the Well, left? he lost in the qualification in WAF Worlds and super heavyweights. He did that, and then he won in the final place. Yeah. Okay. Yeah. Anyway, it's amazing matchup. It's a great card. I can't wait for your guys' matchup. Maybe let's send the last message until you guys see each other in 27 days. Хороший подкаст был. You mind if I start with Eldar? Easier for you as well to hear that. Да, перед тем, как мы закончим, последнее сообщение Полу, перед тем, как мы увидимся в Грузии. Так, в общем, я всегда со своими оппонентами в основном дружу после армфайта, после поединков. Поэтому Полу желаю хорошей подготовки, чтобы у нас потом мы оба хорошо подвелись и могли сказать, что мы выступили в лучшей форме. Если проиграли, значит, были действительно слабыми и слабее своего оппонента. Если выиграли, то, значит, были в этот день лучше. Полу удачи. Но за столом я буду с ним жестко, конечно, рубиться. Буду кричать и ругаться. No, I always like to be friends after the match. So right now, I would say just Paul, wish you all the health, all the good, all the well. So when we come in the match, we both are in a best shape that when somebody loses or wins, we cannot say, "Oh, I was not feeling good." So may the best win, may the strongest one win. And during the match, I will be angry, I will be tough, and I will be screaming a lot. But I'm always friends after the match, and I just hope we both feeling very good. We're Пол, similar. Алекс спросил, хочешь ли он какой-то подарок из России конкретный? Была мысль ему кое-что привезти. Do you want anything from Russia as a gift? Oh, I don't know. Whatever's good. Surprise him. Yeah, Surprise? surprise. Сюрприз. What, ask him what he wants from the United States. Ты хочешь что-нибудь из Штатов? Some weird that they don't have. Пусть будет тоже сюрпризом. Я люблю сюрпризы. I like surprises. Okay. Yeah. No, I think we're very similar. I think we probably bring that same heat at the table. So again, it's an honor just to pull another great champion, especially from Russia. I got a lot of respect for Russian arm wrestling as a whole. So yeah, health the whole way through, and there'll never be an excuse on my end. I feel great. So
Yeah, like good luck with the weight cut. Stay away from the carbs. Да, говорит, в этом мы похожи. За столом будет максимально жарко, и мы будем жесткими. Но максимальное уважение. Желаю тебе здоровья. Вот в общем, в целом, до матча. Желаю тебе здоровья. Я уважаю как и тебя, так и в общем русский армрестлинг. И всегда для меня честь против такого чемпиона, как ты, побороться. С весогонкой тоже желаю удачи. И от углеводов, говорит, лучше поосторожнее. Говорит, от них подальше будь. Хорошо. Ну, если что, скажи, мы с Полом можем, в принципе, в хорошей форме, мы там устроим еще соревнования по позированию. Okay, we both looking good, so after the match we can do some posing and competition. Guys, We'll be shredded. We'll be shredded. We'll be ready for the beach. Высушимся, oiled говорит, на up. пляже. Oiled Hold up. up. Baby Да, oil. да, точно. Да, на пляже, говорит, высушимся и в масле. Thank you guys. You both are awesome. I can't wait for the match. East versus West 25 in Batumi, Georgia, August 1st. Get your pay-per-views. Link is in the description. If you're in Georgia, anywhere near, come watch this live. This is an epic battle. Thank you, Paul. Thank you, Eldar. And thank you, Alex, as usual. Yeah. We'll see you guys very, very soon. Yeah, thank you guys. Get the pay-per-view. Big shout out to Infinity Functional Performance too. Love Glenn. He's awesome. Да, все, спасибо, парни, всем.